So. Hey Internet und YouTube und willkommen zurück zu einem weiteren Part zu dem Spiel Genshin Impact. Heute ist Sonntag. Wir machen einen kleinen, feinen, gemütlichen Streaming-Abend. So eine Stunde, zwei. Mal gucken, wie die Laune ist, wie die Lust ist. Aber gestern habe ich ja schon angekündigt, dass ich die Story heute fortsetzen will. Ein Stück weit. Beziehungsweise das nächste Kapitel in der Storyline. Wir bemühen uns auf jeden Fall Fortschritt zu machen. Denn dazu sind wir ja da. Schließe bei der Aktion strahlende Erde. Ah, das haben wir schon abgeschlossen. Stimmt. Okay, was haben wir heute? Leute. Ein paar Free Items. Wait, was haben wir denn hier? Sekunde mal. Oh. Da haben wir ja auch wieder was gekriegt. Total vergessen. Gut, okay. Dann haben wir hier unser neues Minispiel. Ich denke, das machen wir natürlich auch. Oh, wir haben eine Ansehensbelohnung für Fontaine. Oh, good to know. Warte mal. Dann machen wir natürlich das zuerst. Und kümmern uns dann um die Dailies. Ich hoffe, ihr hattet heute einen entspannten Tag gehabt. Viel unternommen, viel draußen gewesen. Wenn bei dem einen oder anderen das Wetter auch passend dafür war. Bei uns war es heute ziemlich gut. Hab die Zeit draußen genossen, gechillt, abgehangen, bisschen die Stille genossen, was man nicht alles macht, wa? So, so. Gut, dann haben wir das. Die Bounties haben wir ja auch. Was haben wir für Dailies? Probier wenigstens eine Tasse. Alright. Ja gut, dann machen wir die Dailies, komm. Und dann kümmern wir uns um das Mini-Event. Okay, was will er? Kaffee mit Sahne, okay. Kaffeeextrakt, Milch und dann Sahne. Alright. Kaffeeextrakt, Milch und Sahne. Alright. Sollten wir hinkriegen, oder? Okay, let's see. Oh. Kaffeeextrakt. Wo ist die Milch? Hier. Und dann die Sahne. Ich hoffe, wir haben... Oh. Perfekt. Dann bringen wir den Kaffee mal zu der guten Dame. Bitteschön. Dann hätten wir das. Passt doch. Alright. Tada! Schwinge die Fischklinge. Kommt als nächstes. Alright, dann machen wir das. Das ist hier. Das passt. Sollte passen. Mal gucken. Und
Momento. Ich überprüfe gerade noch was. Okay, das passt, das passt, das passt. Gut. Oh, das hier wieder. Fischklinge. Zip. Na komm. Na, also jetzt aber. Flop. 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 Tada! Haben wir auch das. Okay. Retter in der Not. Das heißt wieder eine Kampf-Section. Was man nicht alles tut, wa? So, mal gucken. Skibidi, skibidu. Was machen wir im Nu? Wie sieht es eigentlich mit unseren Primos aus? Oh! Wir haben doch wieder einiges. Vielleicht für den Pull. Und wieder nix. Ärgerlich. Aber nicht so wild. Wir kriegen ja noch ein paar Primos zusammen durch die Quests. Durch die Chests. Okeanos-Spuken. Ah, na toll. Oh, da ist die Ammelstelle. Da muss ich auch noch ein bisschen was machen. Haben wir noch einen Booster? Booster haben wir noch genug. Das ist gut. Dann erstmal Burning. 13.000. Schönes Ding. Oh, die nehmen wir natürlich mit. Warte mal, sind das zwei? Now disappear. Here comes the finale. 14.000 auf der Nacken. So. Und schneller Jäger. Das kriegen wir auch hin. Sollte ja nicht so schwer sein, oder? So. Wir müssen aber noch ein paar Up-Items farmen. Für die Chance. Innerhalb der vorgegebenen Zeit, wahrscheinlich wieder 1,5 Minuten. Natürlich. Nice and spicy. Zack, 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 zack. Oh. Diesmal geht's sogar fix. Überraschenderweise. Flop. Badabum. Stabilize. The damage is And real. voila. Das sind die nächsten. Power that ended hostile. Gather. Huch. Out of the frying pan. Gar nicht drauf geachtet, dass meine Abklingzeit weg ist. Also, Eat this. noch braucht. Mein Recharge. Ich müsste meinen Recharge mal ein bisschen anpassen. Let's get this show on the road. This is order. Jetzt aber. Haben wir. Tada. So, nehmen wir die noch mit. Ärzte brauchen wir noch. Oh, da haben wir auch noch viele Punkte, die wir gebrauchen könnten. Arena. Objekte kaufen. Sphären. Mora ausgeben. Eine halbe Mille Mora. Also. Where do you want to go next? Dann holen wir uns gleich mal die ab.
Dann sollten wir wieder bei, ich glaube, fast 100 Primers sein. Denke ich. Gib mir eine Sekunde, ich muss gerade noch mal was gucken in der App. Fürs Spiel. Genau das wollte ich gucken. Dieses kleine Klimpern, das kommt immer im Spiel, wenn man die Eintragungen in der Genshin App abschließt. Jeden Tag einmal anmelden, dann haben wir das auch. Add Ast. Thank you for completing today's. So. Und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis wir Abenteuerstufe 57 sind. Das geht doch relativ fix. So, wait a minute, die nehmen wir noch mit. So, wie viel haben wir jetzt? 114, alright. Gib mir einen Moment. So, gehen wir ganz kurz dahin. Ich begebe mich aber jetzt noch mal ganz kurz in den Hintergrund. Und dann geht's weiter. Boats are made for transferring commodities back and forth. Those that come across Liyue tend to stay a while, so it is where many things come to settle. I want to go on a vacation with Galvana. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? So, da sind wir wieder. Und heiter geht's weiter. Kehre in den Mondtrakt zurück. Alles klar, alles klar. Let's go. So, bin mal hier gespannt. Skadoosh, skadoosh, skadoosh. Oh, was passiert nun? You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire time, you scared Paimon half to death! No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, don't take my grilled fish, and put down the Adeptus Temptation now! Paimon talked with Sijwin the entire time you were asleep. She seems like she's just a sincere nurse, and Paimon didn't notice anything unusual in the room. Are you Alright. Un momento. You really are super thorough. All those tiny little suspicions. So, mal gucken. Was kommt nun? Oh, nett. Das ist nett. Hehehe, Wortwitz. Gucken wir mal. Da muss
doch was bei rumkommen. Today's the day. Let's go meet up with Vinny. Das war's schon? Wow. Okay, das ging fix. Nun gut. Mal hier dranhauen. Ein paar Dinger funktionieren nicht, ein paar funktionieren. Keine Ahnung warum. So. Wie sieht's hier aus? Warte mal, hatten wir die Szenerie nicht schon? Ah, ne, okay. Eine andere. Ohne Kopfnicken. Did you two run into any trouble over the past few days? Maybe? No, we just worked our shifts according to the schedule. Nothing weird? That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago. And as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Oh. Wait, why is she getting involved as well? You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough. Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and over and reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going well for her. Perhaps that's Dann helfen true. wir mal. So wie immer. You are both very good people, and we've come to appreciate that more than anyone else. Unfortunately, there's still one thing that could get between us, lest you've forgotten. The matter of our respective loyalties. You've mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui. I can understand that feeling, so I assume you're just helping us out of the kindness of your hearts? Der Traveler ist eben ein herzensguter Mensch, oder nicht? Well, everyone could use some more Wenn wir friends. mal überlegen, We'll wie be counting on viele you to help us in the Menschen wir future Pilger too. schon geholfen haben, kann man davon ausgehen, oder? Since I see you as friends, then it's even more important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. Glad to hear it. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Tadam. Is now really a good time to go over? According to my observations, Sigewinne always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. Alright. Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's well-being. Okay, then let's head over right away. Alright. Let's see. Tadam. Zack und zack. Und zippizap. Tada! Da sind wir. Lynette should be here right now. Lynette scheint nicht hier zu sein. Vielleicht kommt sie noch. Strange. Lynette? As expected, Sigewinne isn't here, but why isn't Lynette here? No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd find a way to let me know. Unless... Let's see if there are any clues around here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Okay. Alright. Let's investigate.
haben wir die Platte bemerkt. Die machen wir zum Schluss, denke ich. None of the beds have any signs of having been slept in, except that one over there. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending to be sick. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest, while she left her, which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. Oh. Das heißt echt nichts Gutes. Sehen wir mal weiter. There are some books here and a few files. They all look like medical records. Advanced nursing, how to raise the spirit of your patients, a quick guide to the psychology of emotions, and the meaning of laughter. These sure are some interesting books. Who knew Sijuin would be interested in these kinds of things? She even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it because she's a Melusine? Or does she have a need to understand her patient's emotional state? Seems quite normal to me. These are skills that would come in handy for a nurse from time to time. Alright, dann haben wir das. Und jetzt den letzten hinter der Kiste. Oh, was haben wir hier? Ah, this is it! We saw it before! Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. Oh. The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. Okay, es ist There's also nur probably so a mechanism around here Tresor somewhere. oder sowas. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. Let's look around here for some more clues. Don't panic, just take another look. Alright. Noch mehr Hints? Hey, you guys, Alright. there's a slip of paper over here! A slip of paper. It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my... This is... Is that all? The back. This is... Uh-oh. Show me! Now! Uh-oh, das sieht nicht gut. That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? No. Could she have... Is she Oh, no. already... Die haben sie wohl Wriothesley. erwischt. und Deliberately festgenommen. leave the infirmary unguarded to use it as Nicht so bait? toll. Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. Yes, Oh je, that is a crucial question. nicht so gut. Wriothesley. He doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means you're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Wriothesley. We're a completely different story, though. I'd like to know that, too. Why did he only go after her? Wüsste ich auch mal gern. Don't panic. Just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's... Wait, Uh-oh. you're right. Klingt nicht Wait, so dolle. but that means... The fact that Fremine was able to leave the grounds... Could Wriothesley have let him go as well? But what does he gain by letting Fremine leave
like that. So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. Oh, das ist also ein abgekatertes Spiel. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Wriothesley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down. Don't be like this, Lenny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. I'll go talk to Wriothesley. Hey, don't be reckless! Traveler, please, talk some sense into him. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. I'll find a way to get them back. Ich glaube, jetzt wird's ein bisschen ernster. He's rushed out the door! After him! Na toll. Sie hat alles mitgehört. Oh, verdammt. Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Uh-oh. Huh? Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Oh. Someone! Please help! He's sick! Die hat's also mitgekriegt. Whoa, are you okay? Beast, what a delightful turn of events. I like smart people. Oh my! What's wrong, little... Being able to read human expressions is... Oh, Siege-Rein, du kleines Biest. It's no use, we have to catch up to him! Siege-Rein ist echt ein kleines... He's already out of sight! How is he so fast? Let's go head him off at Wriothesley's office! Oh, jetzt kommen wir endlich mal in die Mitte des Raumes. Das ist gut. Hallo? Room Service. Enter the office. Gut, ich bin gespannt. Was passiert nun? Ist das das Büro des Dukes? Maybe? Obwohl, er will ja den Duke zur Rede stellen. Come out and face me, Wriothesley! Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Where did you take my siblings? Das heißt, wir müssen noch gegen den kämpfen, oder was? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. Oh. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the Traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. Oh, shit. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only one... You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right Duke now, ist also but doch nicht so Fremine der is coole not. Typ.
He's not. What do you really want? Uh-oh. Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. Wait, you can't mean you locked him outside in the sea? Oh, shit. I closed the fortress's gate to the outside world. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks Lol. just happened to hear a thing or two, that's all. Der hatte das Ganze In any schon im case, Auge. I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing Okay, games gib mir eine together here. Sekunde, ich bin noch mal But ganz once kurz you im started Hintergrund. focusing on the Forbidden Zone, all of that changed.
So, da bin ich wieder. Verzeihung. Für den kleinen Pausengang, beziehungsweise für die kleine Unterbrechung. Mr. Linney, the Aber cards are stacked against you right now. manchmal hat man auch Miss so Lynette is in menschliche my hands, and Bedürfnisse, Mr. ne? Fremene is still slowly being pickled out there in the brine. You know Und just besser as raus well as als I rein. that we cannot last out there forever. So, gucken wir mal. You need do but one Bin mal thing to gespannt. guarantee Ich their glaube, safety. wir müssen jetzt gegen den I would like you to kämpfen. contact your superior, and Denke ich. ideally invite her over for a cup of tea with Bin me. mir nicht sicher, aber ich habe so das Gefühl, dass wir uns Duke stellen müssen, oder? Ich meine, es wirkt wie so eine Boss-Arena, könnte man sagen. You want to see Father? But why should she bother giving you an audience? Irgendwie habe Well, ich das Gefühl, If she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. I've heard that the bonds Dass wir between gleich the gegen den members of kämpfen the müssen House of oder the sowas. Hearth are like the bonds of family. Ich bin mal gespannt, wie schwer I der don't see wäre. why she would refuse. Und so wie er aussieht, hat er Why bestimmt did you was auf think dem Father Kasten. sent us to handle the fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. You people really Uh-oh. are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. Ich meine, er ist Fuse. ein Kryo, also... Ich glaube, das wird noch Linny! ein ganz schönes Spektakel gleich. Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, Mr. Fremene left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my... I Uh-oh. shouldn't ask Father to... 6, Wait, 2, time's up. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. Yeah, listen to the Traveler. If you can't talk to Linny, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my... But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may... Uh-oh. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found, hmm? I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, Oh, nö. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what could Sijuin be? The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the... We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. It seems... Fonta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial because even Fonta's own employees have a lot of reservations about it. Gib mir eine Sekunde.
glaube, hier haben wir was. Ich bin mir aber nicht sicher. Lasst mich mal kurz gucken. Okay, ich bin mal gespannt. Wenn die... Was ist die Geheimregel des... Antwort, wenn sie gegen die verbogenen Regeln der Produktionszone verstößen, könnte... Gucken wir mal. The research notes said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. Gucken wir mal. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. The company must want a return on their investment as well. Okay, Sekunde. Also, es scheint das We hier zu often see sein, oder? Miss Sijuin observing the prisoner. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. Okay, dann das hier. Als nächstes... I've told... Fonta's internal reports suggest that the research notes said that according to Collins, the Fonta promoter has been struggling. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what? Dann das hier. Und das letzte wäre... The research notes. The Fonta promoter has been... Fonta's internal reports... The research notes said that the... Haben wir's? Boom! Gut, mit ein bisschen Hilfe. So that's what's going on. Paimon understands it now. Dann kommt die zweite Sache mit der Flasche. The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row. At first we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared. But in reality, they were all prepared by... She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. Fake-Brille und den Schnurrbart aufhat, Es ist zum Schießen. Aber irgendwie passt doch zu ihr, finde Her ich. sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijuin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. However, unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot... Are we on the right track? Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her efforts have not gone unacknowledged. Alright. Alright, now for my next question. Bibbidi-babbidi-boom. There are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? Uh-oh. Okay, die Flasche haben wir schon mal. According to Collins, Dann wäre das nächste Fontaine's Internal.
Hier. The Fonta promoter has been struggling Nein. because he doesn't recognize. The research notes said that the Melusine race. Nein. Fonta's internal report suggests that. Das hier. Und zu guter Letzt. Skippity bappity boom. The Fonta promoter. The Fonta promoter has been. Ta-da! Got it! Perfect. We're on the run. Gut, dass wir das gefunden haben. Und ich meine, besser, damit alles relativ gut funktioniert, als dass da irgendwas nach hinten losgeht. So there really was nothing to be afraid of. Nope. That hidden rule of the pancreation ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange, blood-colored liquid. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fonta trial product. A blood-red drink. It's no wonder even Fonta's own staff were questioning the company's decision-making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale to see how it might be received by customers. Alright. Klingt doch schlüssig. Würde ich meinen. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fonta product here. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Although, based on your description, that Fonta promoter is a bit too careless with his words. I may just Alright, and here's the final question. Uh-oh. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of spare... You'll pay for this! Uh-oh. Ah! Oh, what? Lenny, are you alright? Oh, close one. I owe you, Sigewinne. That was a fantastic shot. Boah, das ist ein krasses There was Bild, nothing, ey. Your Grace. Sigewinne? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Sigewinne. Ah, Not na at all. klasse. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervulette asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? But I really am just doing what Monsieur Nervulette told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. His Grace knows it too, right? Your My dear Sigewinne, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. What are you talking about? What time? Take Uh-oh. me if you want. Let them go. Mm-hmm, how touching. Can you just give me one more minute? Don't be Uh-oh. like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time. I'll go get a cup of tea. Miss Sigewinne, I leave Miss... You... What are you...
I believe I hear footsteps. Uh-oh. Some space, please. No way. Ah, Miss Clarence? Clarand. My door. Ah, toll. Das wird ja immer besser, Freminet. What's going on? What is Clarand doing here? Work. Kleine I'm sorry about Verräterin. shooting you, Mr. Lindy. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime, though. What happened to Freminet? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like... Oh, shit. A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. What did you say? Uh-oh. Please, make some space. I'll need to give Mr. Freminet a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clarand while you get Freminet to where he needs to be. Everything else can wait. Kleiner Mistkerl. Bevor wir das machen, gehe ich jetzt What's that look on your face? Oh, I'm just erstmal hier admire- hoch. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration... I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one... Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I Uh-oh. thought. He must have recognized it early on and tried desperate... Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never... It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions. It's a bad sign if you're happy. Want some tea? Oh, yeah. Not particularly. Fine, I'd like to get some tea. Might as well then, I suppose. Wie jetzt? Darf ich jetzt da hoch? Mal ganz kurz. Mich hier umsehen. Okay, hier gibt es nichts. Also, toll. Dann eben doch hier hin. Wobei die Cutscene ohnehin startet, egal wen ich anklicke. Ohne How Voice is Lines? he? Ah, doch, These okay. symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now. Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. Why would he ingest a large amount of primordial seawater? Look after Mr. Freminet for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Where is she? Oh, Uh-oh. she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up. Alright. Da geht aber auch noch eine Treppe runter, habe Lee, ich are gerade you gesehen. okay? I'll be fine. They're all here now. Don't worry about me. Are you sure? Alright. You don't look alright. My hands and feet are still a bit weak, but that's probably just the residual effects of the drink. I'm back, everyone. Und da haben wir auch Lynette. Perfekt. Lenny! Oh, Traveler, Paimon, you're here too. Freminet? He'll be fine. But for now, please help me lift him up. Alright. Kamera nach unten. His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Uh-oh. Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? Yep. Sure. The Duke and Clarand are gone. Natürlich haben die sich They probably went to get some im tea. Auge The Duke will des explain the Moments truth in just verwieselt. a bit.
Miss Ich Cloran weiß will nicht, need a irgendwie break. traue ich dem Since Duke she nicht. only just returned from Keine rescuing Ahnung. Fremine. Ich meine, seine Erscheinung ist cool und so, sein Outfit dies, das. Aber dass er jetzt doch irgendwie... Also es wirkt auf mich, dass er nicht so ganz der coole Dude ist. Ich weiß auch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Möglichkeit nach unten zu gehen. Glaube ich. Ist hier oben noch was? Da sind die beiden. Could I tempt you with some... No need. Mehr nicht? For real? Kann ich hier was aktivieren? Ja, nein, vielleicht? Aber was hat's dann damit auf sich? Was ist das hier? Was ist hier? Hm. Don't get it. Gib mir einen kleinen Moment. Gerade nochmal fix was machen. Un momento. So. Jetzt gucken wir mal, wo müssen wir hin? Da lang. Alright. Erst schön den Loop mitnehmen. Das war gerade wohl nicht so schlau, da bin ich wohl an dem Kabel des Mikrofons hängen geblieben. Wenn das ein paar Mal vorkommt, habe ich irgendwann kein Mikrofon mehr. Wenn ich so fliege. Für die Streams. So, was passiert nun? Boah, die Musik für das Fortress ist schon amazing, finde ich. Ja, wie jetzt? Ah, okay. Ich dachte gerade, weil der Wegpunkt verschwunden ist, wäre ich jetzt drinne, aber bin ich noch nicht. Jetzt erst. So, gucken wir mal. Was haben wir denn? Oh, Fremine wacht auf. He's awake. Fremine, how do you feel? Lynette. We're all here. Where? The infirmary, at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. Paimon. The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there. Pipes. Right, the pipes. Oh. It's all coming back to me now. Now it's getting interesting. Un momento, por favor. So, ich bin mal gespannt. Gerade noch fix was erledigt. Dippidu. Oh, wait a minute. Da waren wir doch schon mal, oder?
Oder irre ich mich da? Un momento. I'm in. Seems like this pipe has... It looks Wait, abandoned. Ich dachte, wir gehen jetzt da rein. Doch nicht. Schade. Oder vielleicht doch? Where could Master Child be? Master Child. Na wo wohl? Ganz unten wahrscheinlich. Glaube ich. Mal gespannt, was der wieder... Wait. Wir sind als Feminine unterwegs? Oh, das ist cool. Das ist ein cooler Switch. Okay, kleinen Moment. So, let's see. Gibt es hier irgendwelche Loadies? Ich glaube, ich gehe erstmal Stück für Stück hier runter. Weil ich nicht weiß, was da unten ist und vielleicht verpasse ich was. Deswegen lieber mal gucken. Okay, wir müssen, glaube ich, ganz runter. Ja, okay. Flop. Ah. Jesus, Feminine, du bist ein Beast. Damn. Wait, was ist das denn? Oh. Uh-oh. This mechanism looks like it's been tampered with. Oh, nö. Could he have done it? Das wird also wieder ein Rätselspaß. Da ist es sehr klasse. Das heißt, ich gehe in die Mitte, drehe das irgendwie? Oder... Warte mal, hier gibt's einen Weg, hier gibt's einen Weg. Dann gibt's hier noch was. Oder kommen wir hier wieder hoch? Oh ne. Rira, Rätselspaß, na toll. Okay. Wenn es so einfach ist, dann... Tolle Wiedergeburt. Wait. No way. Muss ich jetzt gegen irgendwas kämpfen? Bitte nicht. Ich habe Feminine noch nicht ausgetestet. Ich weiß nicht, wie der sich auswirkt. Beziehungsweise wie gut er ist. Oh, oh. Okay, ich dachte, das dreht sich damit. Tut es wohl nicht. Das heißt, damit wir da hinten rüberkommen, muss ich hier das aktivieren. It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Oh! Oh, 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 okay, okay, okay. Wait, 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 wait. I got it. Runter. Dann drehen. Aha! Gotcha. Und dann wieder hoch. Nice, nice. So, und wenn wir das hinter uns gebracht haben, kümmern wir uns natürlich auch noch um das kleine Minispiel. Das haben wir natürlich nicht vergessen. Erst hoch, um wieder runter zu gehen. For real? Hey. Irgendwelche Explosions? Ich bin mal gespannt, wie Feminine's Ulti ist. This is where the water starts.
Okay. Oh nö. Das wird jetzt ein Spaß. Glaube ich. Setze die Suche fort. Kriege ich irgendwie Schaden durch das Wasser? Ich meine, wenn es sich mit diesem Meerwasser verbunden hat, dann werde ich doch wahrscheinlich auch irgendwie Damage kriegen nach einer Zeit, oder? Oder irgendwie sowas? The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going in the right direction. There are traces here too. I need to keep going. Ja, ich bin ja schon dabei. The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. Uh-oh. What the? Na, klasse. Das fängt ja gut an. My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? Das hat irgendwie so kleine Scaramouche-Vibes. Als Skara hier gemeint hat, durchzudrehen. Oh je. Nicht so toll. Okay, what's happening now? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. Nope. Und wieder das gleiche Spiel. Right? Oh, intense music drops. Oh, shit. Wir verlieren HP. Uh-oh. Schnell. Schnell. Okay, wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. I can't Nice. die here. Okay, wir haben's doch nicht. What? This, No way. I have to push on. Come on. No way. Ist doch frech, oder? Uno momento. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Und schon ist er wieder hier. So That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clarande, you say? You're still too weak, Freminet. You can go. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest. You should ask His Grace about that. Yep. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Liddy? Alright. No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Understood. In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Alright. One moment. Thank you. Ein treffender Sintflut. Ein treffender Sintflut, oh mein Gott.
Wow. Okay. Let's see. Begib dich zum Büro des Herzogs. Das können wir gleich machen. Ich will mal ganz kurz was gucken. Okay, ein bisschen was fehlt noch. Dann machen wir jetzt fix das hier noch. Um das auch abzuschließen. Wobei, hier oben bin ich schneller, wenn ich von hier oben runter gehe. Gucken wir mal. Muss doch irgendwie zu bewerkstelligen sein, oder? Momentum. So. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Sind wir richtig? Ja, da unten. Oh, wer ist da denn dabei? Wait a minute. Warst du vorhin auch schon da? Essenslieferantin? Wait. Dich habe ich vorher noch nie gesehen. Wait a minute. Wir gehen natürlich alle Dialoge durch. Dann nochmal den oberen Dialog, weil da war was Zweites. Skippity skip. Dann machen wir das. Okay. Gut. Dann Spiel Start. Herausforderungen, wir haben 2 davon. Wait, wir gucken die uns erstmal an. Ein Vierer. Also ein Kreuz. Ein Flächen. Und ein größeres Flächen. Okay. Probieren wir das. Lass mal gucken. Ich habe immer noch den Side-Switch, das ist gut. Warte mal, was ist mit diesem Seegras? Okay, das wird tricky, glaube ich. Wir haben davon 7. Okay, wait. Flip. Dann haben wir das weg. Das ist Flächenschaden. Ich glaube 2. Könnte schwierig werden. Für ganz oben wäre das gut. Glaube ich. Erstmal hier. Dann die andere Seite. Ich glaube, dafür sind die nämlich gedacht. Also, ich bin mir nicht sicher. Flip. Okay, let's see. Das wird jetzt dann eine schwierige Nummer, glaube ich. Das ist wahrscheinlich hierfür gedacht. Aber für oben komme ich nicht hin. Ah, mies. Pain. Ich teste mal ganz kurz. Was sind meine Möglichkeiten? Das hier ist das.
Das hier ist das. Okay, wait. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Allerdings, nee, ich glaube nicht, dass das funktioniert. So. Nein. Okay. Neustart. Einmal. Zweimal. Dreimal. Okay, das wird schwierig. Wie machen wir das? Okay. Dann die Fläche. Das könnte passen. Das könnte passen. Hey Saab, willkommen im Stream. Yep. Die 19 Stunden sind rum. Ich versuche mich gerade an dem neuen Abschnitt vom Minigame. Mal gucken. Und Fußball war eigentlich ganz cool. Hat Bock gemacht. So, ich gucke jetzt mal. Ich habe noch 3, 2, 1. Ah. Das hier benutze ich auf jeden Fall für oben, das weiß ich. Tada! Haben wir das? Okay. Wie gestalten wir jetzt das hier? Ich habe noch davon. Davon habe ich 2. Das könnte ich für hier benutzen. Nee, oder? Wait. 1, 2. Okay, das wird tricky. Das wird echt tricky. Wie mache ich das? Ich müsste 1 hier benutzen, oder? 1 hier benutzen, damit ich von hinten ankomme, glaube ich. Nein, ich habe 2 davon. Shit. Ich probiere es einfach. So. Dann haben wir das hier. Ist doch mehr anstrengend, als ich gedacht habe. 1 haben wir davon noch. Nicht so gelaufen wie geplant, aber das ist nicht so wild. Ich meine, wir können es nochmal probieren. Wir haben genau 36. Abgeschlossen haben wir es auf jeden Fall. Probieren werde ich es aber nochmal. Ich will nämlich, wenn, dann will ich alles hinkriegen. Also, alles wegkriegen. Die 70 nehmen wir mit. Points. Das Fußballtraining war eigentlich ganz entspannt. Easy peasy. Mal ein bisschen wieder eingespielt. War zwar niemand anderes da, aber das war nicht so schlimm. Ich habe dann so meine üblichen Dinger machen können. Wieder ein 50-50 los. Think you? No! Damn it! Naja. Ja, bis 12 Uhr schlafen an einem Sonntag, warum nicht? Kann man machen. Bin ich auch voll dafür. Wobei, naja, aus Gewohnheitsgründen bin ich sowieso weitestgehend immer morgens wach. Gegen 5, 6 Uhr. Naja gut, immerhin haben wir CQ C4. Ist schon mal was. So. Ich denke aber, wir machen jetzt bei der Quest weiter. Ich wäre froh, ich könnte auch nochmal so wie früher den halben Tag schlafen ohne Probleme. Ach, aber was tut man nicht alles. Okay, wie komme ich da hin? Hüttentage, das klingt doch mal nach was. So ein bisschen rumkommen, ein bisschen Sightseeing.
so entspannt mit der Klasse, also so eine 3-tägige Klassenfahrt. Oh, das hat doch was. Oh lol, er hat mich tatsächlich hier geportet. Wie cool ist das denn? Das ist also wirklich ein Port. Oh. Ah, das hätte mir also einiges erleichtert. Damit. Naja. Wir haben den 50-50 verloren, aber dafür habe ich, glaube ich, dann morgen einen Save-Pull. Also, wenn ich es nochmal schaffe. 1600 Primus zusammenzukriegen für einen 10er-Pull. Wobei, nicht unbedingt. Ich meine, wenn ich zwischenzeitlich die Schicksale zusammenfahren, durch den Pass oder durch eben die Quest, Excuse me. dann geht das auch. Warum nicht? Und dann so schön in der Natur. Hoffentlich ist das Wetter dann auch passend. I take it Mr. Fremene's Da kann condition man is nichts falsch stabilized? machen. Of course. I wouldn't have left the infirmary otherwise. Dann haben die bestimmt auch ein paar Dinge noch vorgenommen, was man zusammen macht. Sich zum Beispiel irgendwie informieren über dies und das. Oder so kleine Vorträge, nehme ich mal an. Ich meine, gut, ist Klassenfahrt, Schule. I've been Ist klar, expecting dass those man two, but might I mit allem inquire as to the Möglichen purpose of your visit, zubombardiert Miss wird Sejoy? während I der wanted to check up Klassenfahrt. on Miss Claran. How are you feeling? So Mostly unbewusst fine, mit I schulischen think. Dingen. If you don't mind, I'd like to perform another quick So war das physical exam. zumindest bei mir It'll just damals. take a few minutes. Da wurde man unbewusst nebenbei so mit schulischen Sachen befragt und so, ohne dass man es wirklich gemerkt hat. Und hat dabei quasi auch noch gelernt, so in dem Sinn. All right. Ist Thank you nichts for looking out Verkehrtes. for me. I'll take my leave for now then. Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. Where should I begin? How about you start by asking me any Boah, questions you Duke ist have? aber You auch can ein start with Biest, whichever one you'd like to get answered the most. Wirklich so eine Mischung zwischen Child und Dilog. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? they Yep. came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. Initially, I thought their Aha. goal was just to investigate Child's disappearance. Boah, ich hoffe, dass wir Duke irgendwie als Charakter kriegen. Ich meine, er hat eine Vision. Er hat eine Cryo-Vision. Linny Also gehe ich suggested that I davon had aus? deliberately let him escape. But in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding ist auch helpers ganz to gut. leaving Wenig this vom place, he Computer did weg. on his own. Weniger Social Media, Internetgedöns, einfach raus, einfach machen. Of So wie ich course, es it's früher inevitable gekannt that habe. the Knave would make Also, a big deal out of her fellow Damals Harbinger's zu meiner unexplained Zeit, disappearance. das heißt zu meiner Zeit, ich bin zwar erst 30, aber so in meinem Schulalltag, wo ich noch in der Schule war, war es immer so, man hat draußen Aktivitäten gemacht, ist wandern gegangen, Ausflüge, ist essen gegangen, I'm also quite auf curious about where Spielplätze, that Harbinger so went. Turnhallen, So I figured I Kletterparks, might as dieses well let the Fatui Hochseilgarten do their own beispielsweise. investigative work. All I So you Hat schon were richtig hoping viel Lenny's gegeben, group was wir would damals just do gemacht your haben. work for you. Die einen oder anderen hatten anfangs dann, kein Bock, wandern, nee, ich hab keine Lust, Und dann waren sie doch froh, dass sie es gemacht haben. You make Weil it es sound richtig like gut that's a getan bad hat. thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremene has told you already. The Forbidden Zone has Frische Luft always schadet been nie Linny's target, eigentlich. and you got roped into that investigation after running into him. Are the rumors true? That you're also a former criminal? Now, why would you put it like that? Isn't staying here all day? Oh, right. Paimon wanted to ask, who invited Me, of course. As a champion duelist, Miss Claran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through the... And saving Fremene was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Und Chlorine Credit ist where einfach credit is eine due, that boy is quite adept at Elektronudel, diving.
That's not something you should be asking after. Heftig. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. Mein Datenvolumen ist alle... ich muss 10.000 Bilder auf Instagram und TikTok hochladen. Ich muss ein Snapchat-Video machen. Ich muss das auf Social Media teilen. Was für die heutzutage Social Media ist, hier so 20.000 Dinger innerhalb von 5 Minuten auf Snapchat hochladen, war für mich früher so eine alte, keine Ahnung, 8 Pixel, keine Ahnung, Nikon-Kamera oder so. So ein richtig altes Ding. That there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? Weißt du, ich war so froh, wo ich damals hier, keine Ahnung, ich meine, gut, ich habe noch die D-Mark-Zeit miterlebt, als ich so das erste Mal so eine richtig Asbach-Uralt-Kamera in der Hand gehabt habe, so die halt, damals war das natürlich total modern und fortschrittlich, pipapo. Also im Vergleich zu heute, dass du mittlerweile ein Handy hast, was eine Kameraauflösung hat, wie eine 3000 Euro Kamera von Nikon oder... Ach, wie heißen die anderen Marken? Weil mir fällt jetzt nur Nikon ein, so in dem Sinn. Oder Canon. Oder Canon zum Bleistift. Und früher war das halt wirklich, das war der neueste Schrei, das war das modernste technologische Gedöns. Ja gut, ich habe WhatsApp und Instagram. Snapchat habe ich nur mal so beiläufig runtergeladen. Und weil es damals welche gehabt haben und ich dachte so, ja komm, machst du mal mit. Aber mittlerweile habe ich Snapchat einfach nur auf dem Handy und das war's. Also groß nutzen tue ich es nicht. Vielleicht wenn mal wirklich so ein super toller Mega-Filter irgendwie da ist. So, aber so die Hundeohren-Dinger, nicht so meins. Ich meine, damals, ich habe mich tierisch gefreut, wenn ich so mein erstes richtiges Geld zusammengespart habe, so 20 Euro damals, 30 Euro damals. Da bekam man ja auch schon eine relativ gute Kamera, so diese kleinen, ja, 25, 30, 40 Euro Dinger. Wo du noch so die riesen SD-Karten reingeschoben hast und so. Und das war halt voll, da war ich voll stolz drauf, so, weißt du? Tierisch gefreut, immer Bilder gemacht, auch wenn die Qualität dann von den Bildern eher so, also im Vergleich zu heute, eher so katastrophal waren, aber für die damalige Zeit war das halt super Auflösung, Gedöns, also ich meine, gut, die Bilder auf den alten Kameras waren nicht schlecht, so ist es nicht. Aber du hast jetzt nicht, sag ich jetzt mal, aus 1000 Meter Entfernung einen Vogel fotografieren können, wie als würdest du 3 Meter vor dem stehen, so, weißt du? Aber das hat gereicht, also so die alten Retro-Looks und das war einfach top. Das war... Das war's, das hat gereicht, das hat gepasst. Und ich meine, im Vergleich zu heute, also... Follow me. Wenn ich mir es nochmal aussuchen könnte oder wünschen könnte, ich würde nochmal alles genauso durchleben, wie ich es durchlebt habe. Also zumindest damals, bevor es dann, naja, nicht so toll wurde, also so blöd gelaufen ist. Ich meine, so halt die positiven Aspekte würde ich gerne nochmal durchleben wollen. So die schönen Erinnerungen, die schönen Momente und so, weißt du? Die schlechten natürlich nicht. Unbedingt. Ich meine, gut, erfahrungsmäßig, aus Erfahrungswegen muss man halt schlechte Erfahrungen machen. Aber ich weiß nicht, ich würde so das ein oder andere ändern wollen, irgendwie besser machen. Klar wird es wahrscheinlich den Lauf meiner Geschichte ändern, quasi. Also, vielleicht wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin, sondern noch weiter oder woanders, keine Ahnung.
Aber ich meine, alles nochmal so ein bisschen durchleben zu können oder nochmal halt so ohne einzugreifen oder was zu verändern, wie zum Beispiel bei hier der Weihnachtsgeschichte mit Mr. Scrooge quasi. Da war es ja so, dass er von den Geistern der Weihnacht quasi wie so selbst so ein Geist in seine Vergangenheit gezogen wurde und hat die Momente aus seiner Vergangenheit noch mehr erlebt. Hat selbst nicht eingegriffen, auch wenn er es gewollt hätte. Aus Erfahrungsgründen natürlich, aber ich meine einfach nur so um Menschen, die man damals gesehen hat, die man kennengelernt hat, mit denen man aufgewachsen ist und heute gar nicht mehr sieht. Menschen, die mittlerweile gestorben sind, dass man die einfach nochmal so sieht so und sich an die Momente von früher erinnert. So wirklich so wahrhaftig nochmal so ein Erinnerungsschub. So, ich wäre da voll dabei. Ging mir genauso. Früher, das erste Handy, was ich hatte, war so ein, ich glaube, Panasonic? Nee, nicht Panasonic, das ist ja eine Fernsehmarke. Hier Nokia oder Alcatel oder wie das hieß. So dieses riesen Klopper-Tasten-Handy-Dingens. Und heute rennen Fünfjährige mit einem Smartphone rum, weißt du? Ich meine, was soll das? Die erleben gar nicht mehr so die Jugend oder die Zeit, wie wir sie früher hatten. There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. Gib mir einen kleinen Moment. Ohne Momente. Muss gerade noch mal fix was nebenbei machen. Aber dann geht's sofort weiter.
So, uno momento. Die Non-Social Media, die Zeit, die war schon, also das würde heutzutage keiner mehr verstehen. Die war schon super. Da kannst du sagen, was du willst. So. Jetzt aber. Oh, was haben wir denn hier? Öffne dich. Jetzt bin ich mal gespannt. Was? Oh, wow, wow. Was passiert hier dann? Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! Beantwortet dir das deine Frage, Paimon? So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see anything special. Un momento, por favor. Ich muss hier gerade nochmal kurz was in den Analytics checken. Ich habe gerade eine Meldung gehabt, dass irgendwas mit dem Internet nicht stimmt. Aber es scheint wohl alles glatt zu laufen. Okay, gut. Okay, alright, let's go. What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the only one who's allowed to go inside. Hence the name Forbidden Zone. Das heißt, dahinter dieser Tür ist was Großes, Böses. Große, böse Monster. Können wir machen Howie Howie? Können wir machen kaputt? So. Gucken Am wir I mal. correct to assume you're going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Oh, wir sind ja auch schon wieder fast 2 Stunden am Stissel. Hallo. Das hat sich doch wieder gelohnt. Ich meine, gut, die Missionen ziehen sich, ist ja klar. Also die Quests. Well, I'd advise you wait wegen until den you've seen the whole truth etc. of this place for yourself Und den before deciding whether or not to tell them. Dialogen. Aber das gehört eben dazu. Oh, was haben wir hier denn? Okay. Aber ich denke, wir teilen uns das natürlich auch wieder auf. Ich will mal kurz was gucken. Wie weit bin ich eigentlich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stufen für die nächsten Free-Wishes. Einmal im Standard-Banner, einmal im normalen. Oh, wait a minute. Oh, hier kann ich ja wieder eine Waffe rausziehen. Aha. Nice. Okay, let's see. Was So there's passiert a nun? switch on the side. Stand back. Oh. So, nebenbei noch schnell fix Pizza schneiden. Gib mir einen Moment. Ich würde ja den Auto-Dialog anschalten, aber dann verpasse ich ja das meiste. So, das hätten wir. Whoa! They all just went up one by one! Go on, have a Ging mir look. nicht anders. Entweder bei meiner Tante, Onkel, Oma, Opa, mit Cousinen und Cousins unterwegs, mit Freunden draußen, so mal ein Wochenende da und da geschlafen.
Darf ich da und da übernachten? Ah, so war das früher. Eine richtig schöne Zeit. Und ich meine, gut, ich bin zwar erst 30 und so lange her ist es noch nicht eigentlich, theoretisch. Aber so im Vergleich, 30 Jahre sind, okay, was heißt 30 Jahre? Sagen wir 25. I've been interested in what lies beyond that Sind gate jetzt ever nicht since I wenig. assumed leadership of the Fortress of Meropide. Verhältnismäßig. Of course, it would be unwise to recklessly Und in open it, 25 Jahren but it'd also be risky kann man and schon negligent to einiges simply erlebt haben. ignore any potential Also danger die that ein could oder be anderen. behind it. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. Ha! Ja, gehofft, dass die Eltern noch ein bisschen länger bleiben. Dass man noch so zocken konnte, irgendwie so an der PS1 oder PS2 damals. Oder eben hier mit dem Gameboy. Ach, das war noch Zeiten. Super Nintendo, Nintendo 64. Ah, Gott. Normally I Das would war have noch ignored it, Zeiten, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. Unfortunately, our dashboard is tracking something less ordinary. Ich würde es nochmal genauso durchleben wollen, wie ich es durchlebt habe. The temperature should Bin vary ehrlich. with weather and climate changes, so for something that Natürlich rarely ohne was zu shifts, verändern. the water pressure is more likely. We Klar ran a will few ich gerne tests das to ein oder increase the andere besser pressure from machen the wollen, outside, aber but the readings didn't change at all. dafür ist das Leben ja nicht vorgesehen. Und das Leben passiert, wie es passiert. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few preparations based on that hypothesis. 10 Jahre, oh Gott. Oi, oi, oi. 10 Jahre, da war ich, wie alt war ich da? 20, ey. Holy shit. Ey, was habe ich damals mit 20 gemacht? Wait a minute. Ja gut, okay, Over the das war eher past so few die days, the needle has moved again. Disco-Party-Zeit-Gedöns. With that and the symptoms that Oder Fremine mit den displayed after Kollegen leaving the abends fortress, die Häuser I can ziehen, now confidently conclude that the readings represent the concentration Feste of feiern, auf primordial dem Jahrmarkt seawater noch in the rumgammeln. seawater nearby. The concentration of boah, primordial 10 seawater? Jahre sind aber auch schon eine But gute we're Zeit. already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're Wenn surrounded ich mal by überlege, toxic was ich mit seawater. 10 gemacht habe. Somehow, primordial Was hab ich seawater mit got 10 mixed gemacht? in, and the yes, that's very likely. Fangen Verstecken gespielt und so. Fußball. Jeden Tag. Gefühlt. Nach der Schule. Auf dem Zuhause dann ein bisschen gelernt, gemacht, getan. Dann auf dem Fußballplatz. Ja, dann um 7 bist du zu Hause, dann gibt's Essen. Danach kannst du noch mal ein bisschen raus. Vielleicht. Hingegangen, gegessen, rausgegangen und dann noch bis um 8 so draußen geblieben, 9. Dann abends noch die Lieblingsserien reingezogen. Oder wenn mal schlechtes Wetter war, trotzdem rausgegangen und sich in den Dreck geworfen mit dreckigen Kleidern nach Hause. Die Mutter hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich ausgesehen habe wie sonst was. Und umgezogen, gleich wieder raus, 2 Stunden später wieder verdreckt bis zum geht nicht mehr nach Hause gekommen. Ach, das war eine Zeit, ey. But forget about Ich the sag's two of dir. us! Not even Novelette knows where the primordial sea could Die be, Zeit. much less where we Unglaublich. could find and plug a leak. Na siehst du mal, 14 Jahre. Das hat schon was. Hm. Aber 14 Jahre Unterschied ist auch schon eine Hausnummer. Also in den 14 Jahren kannst du auch noch... Gut, ich meine, in der jetzigen Zeit ist das dann wieder ein bisschen anders wie damals so, aber du hast, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, du hast noch so ein bisschen die alte Zeit mitgekriegt. Also hier vor Facebook und Co. und Gedöns.
Gib mir einen Moment. So. Gut. Nebenbei noch Seems am like you Schnabulieren. figured it out. Geht doch nichts über eine gute Pizza beim Zocken. Oder generell. Beim Zocken irgendwas spachteln. Das muss immer sein. I believe the primordial sea lies directly beneath Wir this brauchen sluice gate. Zucker nicht. Was zu trinken. For some reason, was the zu primordial knabbern, seawater levels have risen was zu significantly, spachteln. and it's So, now very kurz close mal to was in die us. Mikro geschoben und dann gib ihm. The indicators are now red. Although the gate still stands, some ist der primordial Speiseplan seawater eines has Zockers. already leaked out and mixed into the sea around Also, us. zumindest für If mich. this continues, Wenn ich mal überlege, soon, am yeah, PC you know what the legends damals, say. also was heißt If damals, this place als falls, ich then noch everyone in hauptsächlich nur Fontaine am will be PC turned into gegammelt puddles hab, in the span of a night. online, habe ich immer so nebenbei hier Nudeln mit Hackfleisch oder Mini-Pizzen oder so diese Bistro-Mini-Baguettes. So nebenbei beim Zocken gespachtelt, mit den Fettfingern schön auf der Tastatur rumgedaddelt. Ach ja. Ja. Das war noch Zeit. Ich meine, gut, ich könnte jetzt immer noch am PC zocken, so ist nicht. Aber Streaming geht bei mir halt nur über die PS4. Wie gesagt, erst wenn ich vernünftiges Equipment das hab, werde ich mich dazu entscheiden, auch zwischendurch mal, oder was heißt zwischendurch, also natürlich 50-50 an der Konsole und am PC zu streamen, etc. Aber da ich das noch nicht hab, Your expression und es tells bei me der you think this might be PS4 part of a vast, halt relativ complicated einfach geht, einfach conspiracy. Stream starten und zack, To be honest, you might find the actual answer bin may ich be mit exceedingly dieser boring. Variante ganz zufrieden. Hat It's sich just that bisher the secret bewährt. of the Forbidden Zone had been long forgotten Und by es the gibt ja auch nation viele before I Spiele auf der discovered it with Konsole, my die es zum research. Beispiel für PS4, für PC oder Xbox nicht gibt. Und There's no single founder of man the nimmt, was Fortress man of kriegen kann Heraclid in any eigentlich. traditional sense. Nimm dann. What we know about its history has been left to us by the people who Es geht used to nichts live über here. gute Pizza. When the beim previous Zocken. Hydro Archon Egeria ruled the Also, land, all convicted natürlich criminals gibt's from noch mehr gutes Fontaine Zeug. were exiled. Aber so, The people ne? drove the Pizza beim criminals Zocken, away das like hat a schon was. wolf pack, chasing away the criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent, and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them, and said, "You may go guard my secret, Fühl ich. deep underneath the Fühl ich. waves." Nom nom. And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered Schön underneath noch the was sea spachteln. and began to build a fortress. Brauche ich auch noch Energie für It morgen. became a Morgen geht's community wieder an die down there in Arbeit. the deeps. And over the years, Ist wieder helped it lustig die grow. Woche. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished Aber was tut man fortress to nicht their alles, wa? successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, with Oh. that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners, but as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. Alter, das hört sich ja richtig creepy an, ey. Dude. Spooky, spooky. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. Tadam. But now you know every part of that history is true. Yep. Indeed.
It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. Für bare Mora. To be frank, not really. But sadly, that hasn't stopped this prophecy from proving all too accurate. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second. Gulasch und Actually Nudeln, witnessing das it geht in auch real klar. time, the third. Gulasch und Nudeln, so richtig schön. Mit Paprika drin. So. Der eine oder andere macht noch ein paar Zwiebeln dazu. Und richtig schöne, saftige, zarte Fleischstückchen. Let's go somewhere else. Da kann man nichts I falsch want to machen. show you something. Ist auch ein richtig gutes Stück. Ja, bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Ein bisschen wollen wir ja noch machen. Hab ja noch einiges vor in dem Spiel. So, was kommt nun? This is it. Ah! Die beiden Your schon Grace, wieder. perfect timing. The results from our last round of experiments have... Wait, Junior, he's not alone. Huh? Lorvine and Jurier? Was? Jurier? Oh. No need to panic, you two. I've already told them about our plan. Französisch. Bonjour. What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? Teil seines Plans. I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy? Ah. Gut, ich meine, für 3 Tage brauchen wir an sich nicht viel, denke ich. The results speak for Aber so, themselves, don't das, they? was man gern dabei These haben two may würde, already know more than you muss could ever natürlich imagine. mit. So ist nicht. All right then, if Your Grace insists. Bin ich mal gespannt. Was kommt da jetzt? They seem harmless enough, so I'll trust them for now. Well, how about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers Harmless from the enough? Fontaine Research Aha. Institute. He used to work under Edwin. Wenn ihr Good. wüsstet, Saves me a bit of time explaining. dass wir als Traveler schon ein Elektro-Arkon platt gemacht haben. Edwin's main areas of Hashtag research Shogun were Raiden. archaeum and gravimeters, as his is... You want to blow up the fortress of Meripede? Ja gut, wenn's der Rucksack eher klein gehalten ist, was heißt klein gehalten, also so standardmäßig, wird's ein bisschen eng wahrscheinlich. Aber man muss ja auch immer für jede Art von Wetter gerüstet sein. Gerade wenn es um Wanderungen geht. Und I'm already imagining it in my jetzt, wo head. es Richtung Herbst geht, kühler wird, frischer wird, hat man besser 1, 2 Sachen mehr. Meine Oma hat früher immer gesagt, ausziehen kannst du immer, anziehen nur einmal. Deswegen hat man, wie gesagt, lieber ein paar, so 2, 3 Sachen mehr Gotta dabei. admit, I'm Oder auch tempted an, as well. Guys, die man focus! im Notfall einfach ausziehen kann. That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is... While... Ooh, are they together? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient cover? Your Grace, I am not in a relationship with this man. Ja. Besser Vorsorge als Nachsorge. Levine, ich würde mal sagen, ihr wurdet ertappt. If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Oh. Jeez. Forget I said anything then. Follow me. Das war hart. Whoa, there's another door that goes right up. Uh-oh. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything.
stolz auf die Festung. Ah ja. Duke, du bist ein komischer Typ. Typ. Paimon really Jesus. thinks everything's super cool. Well, let's spice it up a bit. Na, cool ist relativ. Wenn es gefährlich ist, ob es danach noch cool ist? Überleg dir das lieber nochmal, Paimon. And here you go. Oh. What the fuck? What? Warte mal, ist das vor der Festung? Nee, ne? Moment. Das ist woanders. What a huge ship? Oh, das ist ein Schiff. Ach so. Ah, das ist eine Höhle. Jesus. Ist ja ein Riesending, du. Holy moly. This is also a production zone that Paimon's never seen before. What's Ich hoffe, das going Ding on? ist nicht unter Wasser. Wobei, wenn es nicht unter Wasser ist, heißt es weder für uns, How wenn wir da much do you know irgendwie about Fontainian history? was looten oder gucken müssen. Kletterei, Kletterei. Deswegen fände ich es doch ganz gut, wenn es unter Wasser ist. So ein bisschen. Not much at all. Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. Lemuria-Dynastie. Oh. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, the Fortuna, he created his nation above the surging waves. Aha. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story too? Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always Na be gut, found at the end of a damit, voyage. wo Wasser ist, sind auch Schiffe. Na gut, kommt drauf an, ob es an der Oberfläche ist oder Meeresgrund. Do you believe that too? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. Certainly 1, can't hurt 2, to give it a 3, try. 4, 5. Ich sehe hier 5 leuchtende Punkte, die so aussehen wie dieses Kristallgedöns, was wir zwischenzeitlich mal aufgepickt So haben. the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate, I also began this project. Bin mal gespannt, was wir da machen Were müssen. you inspired by the legendary Fortuna? Maybe. Fontainians need something to hold on to cope with the impending disaster. Unten oder oben? Nimm mal oben. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. Ist aber auch echt ein Riesenteil, As the fortress's Junge, Junge. administrator, I'd never make such a reckless call. All right, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? Yes. Seems like you're good. Come on, I'll take you back. Also ich habe noch genug Fragen. Zum Beispiel, wo sind meine Primos? Gib mir Primos. Ich brauche Züge. Okay, dann haben wir das Kapitel, glaube ich, jetzt damit auch abgeschlossen. Oder? Ja, nein, vielleicht? Dann hat das Kapitel also 2 Stunden jetzt gedauert. Jesus. I'll leave you here for now. Damn. Oh, Hat sich gut gezogen. thank you so much. No worries. Ich But don't dachte schon, wir forget, müssen it's gegen up ihn to you whether or kämpfen. not you want to share what you just saw. Wäre vielleicht auch interessant What you do gewesen. from here
Ich meine, er hat eine Kryo-Vision. Und ich würde schon gerne mal rausfinden, We'll put a lot of thought into it for sure. was für Abilities der hat. Great. I look forward to what happens next. Unvorstellbar. Was war das? Moment. Wait. Unvorstellbares unter dem Meer. Erfahre die Geschichte und Geheimnisse von Fort Mirapide. Okay. Got it. Kommt jetzt was Neues? Ja, nein, vielleicht? If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Wait, ist das immer noch dasselbe Kapitel? For real? Jesus. Okay, dann. Vielleicht schließen wir es dadurch ab. Ich weiß es nicht. Wie viele Primers haben wir jetzt? Ah. Okay. Nicht genug. So, Kapitel 4. Ist das dann das letzte oder kommt da noch ein Kapitel? Hm. Dann können wir das Ganze nämlich heute dann damit auch abschließen vorerst. Aha. Welcome back. Do you want a cup of tea? How can you be so much like Risley, always drinking tea? Tee ist auch gesund, Paimon. Actually, now that you Es gibt mention it, I Erkältungstee, just es gibt remembered something Hustentee, now. es gibt Erdbeertee. Also, While I was ich sedated, meine, wer wird da I nicht could Nein still sagen? barely hear two people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and even the teacups themselves. Must have been Risley and Sejuin. Yeah, I heard one male voice and one female, so it should have been the two of them. I really can't make sense of this Gut, dann place. waren das definitiv die beiden. Die haben ja vorhin auch nur über Tee geredet. So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything from Risley? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around, and Miss Sejuin is also busy with something So. or other. So let's just talk here. Die Pizza haben wir vernichtet. Nam nam. Nice. So kann man doch einen Gaming-Abend ausklingen lassen. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Uh-oh. Firstly, Jetzt kommt's. why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. My theory is, the long-lost primordial sea is probably very close to the fortress of Mirapede. Ooh, he's good. He got that right on the first try. That's Es our ist Linny. Linné. Was willst du erwarten? Secondly, Paimon. Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Mirapede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Risley is basically the king of a no-man's land. Es ist eine neutrale Zone. As long as the fortress Weder noch. doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the two factions are pitted against each other, Risley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. Un momento. You're super smart. Es ist ja auch Linné. Was willst du erwarten, Paimon? Thanks so much. Then finally, there's the last question.
If Risley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have no idea what his chip might be. But let me guess. You have the last piece of the puzzle. Maybe? I can't believe it. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said. Un momento. So, das stimmt, das stimmt. Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? Skadoosh. If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Risley have known that? Or perhaps he didn't know, and just wanted to bring Father over to his side? Which could be why he said he just wanted to negotiate. Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well, Traveler. I'll figure out a way. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. The House of the Hearth. Let's go. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. So, dann haben wir das auch gleich mal geschafft, hoffe ich. You have my gratitude. Thank you for protecting Linny when it really mattered. Why are you being so formal all of a sudden? Paimon's hungry. Paimon hat immer Hunger. Ah, der Blick vom Traveler. Oh mein Gott. I can relate to that. Oh, you've done so much already. Alright, then we'll catch you guys another time. Haben wir es geschafft? Okay. Noch nicht. Dann gehen wir jetzt also erstmal noch Paimon füttern. Jesus. Die hat aber auch immer Hunger, Gibt's das? Sick. Knappes Ding. Time for dinner. Welfare meals now being served. Winner, chicken dinner. Come on, let's go pick up ours as well. Also, gut, ich habe eigentlich auch noch Hunger, aber Over here. die Pizza reicht doch für heute. Passt Are doch. you here for dinner? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. Huh. Die ist auch von You're der right. Partie. She's Mensch.
actually sitting in the fortress cafeteria. Die lassen mittlerweile wohl jeden hier rein. What would you like to eat? Und das sagst du mal im Knast, weißt du? Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all Also on Comedy me today, kann ich. so you can get whatever you'd like. Köstliches Gericht. Don't forget Paimon. No problem. Just leave it to me. Oh je. Warte, heute ist ein neuer Tag. Können wir eigentlich dann wieder dieses Free Food kriegen? Ich meine, warum nicht? Wobei, mir fällt auch ein, wie viele Tauschscheine haben wir jetzt eigentlich? I'm so happy. Feeling full yet? How's the food? Delicious. I'm so glad to see you all so happy. Oh, see the expression on your face just now? Food the makes muscle here just happiness. moved, which suggests that you're feeling quite relaxed at the moment. Sejuin, do you do this to help your patients or to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a Melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Really? You're reminded of an older sister? Oh, and what did you mean back in Risley's office? Oh, that. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. Thankfully, Glorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Glorand left. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Glorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linney as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. You were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long. Oh, I really wish Monsieur Nervula would come down here more often too. Oh. Oh Gott, der Blick von Eva. Get a good night's rest, you two. You both worked very hard. Mhm. So, was nu? Wait a minute. Hä? Wo ist der Free Food Truck? What? Hallo? Leute! No way. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Gibt's doch nicht. Da verzieht er sich, weißt du? Mensch. Dann will man Free Food und dann ist nur No Food. Damn it. Naja. Dann halt nicht. Ich meine, gut, wir haben schon gegessen, aber ich brauche in-game Free Food. Jesus. The struggle is real. Oh, gib mir einen Moment. Muss mal eben noch fix was nebenbei machen. Boah, die Melodie hat aber was. Es ist aber irgendwie nicht mehr die Gruselwusel-Melodie von vorhin. Also, was heißt vorhin? So wie die ganze Zeit. Nicht so wild. Sind wir schon da? Nein. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. So kann man es machen. So, wo geht's hin? Da hinten. Spachteln und Streams gucken. Oder Serien. Das ist genau meine Kragenweite. Gib mir das. So. Haben wir hier noch Loot? Nö. Sind wir jetzt dann damit mal durch? Gehen wir halt schlafen. So much has happened. I'm super sleepy. Holy shit! Alter Paimon. Jesus.
Die hat aber ein Schnarchorgan. I'm on 1 seconds for free. Die denkt sogar im Schlaf nur ans Essen. Unglaublich. Oh oh. What happened? Why is everyone running? What the fuck? Must have happened. Stop asking. Ich glaube, das klingt nicht so, als wär's gewollt. Yelling. Paimon still wants to sleep. Oh oh. Und jetzt kommt wieder die andere Melodie. Oh, oh, oh. Okay. Irgendwas ist da. Was ist da los? Hallo? Room Service? What's going on here? What happened? Why is everyone running around? Hey, what are you doing? There's no time to explain, mate. Goodbye. What the fuck? Wait! Uh-oh. What's wrong with these people? They won't even talk to us. Die rennen vor irgendwas weg. They're here! Yeah, there you are! Und natürlich rennen wir dann wahrscheinlich wieder in die Richtung, in der das ist, wovor die wegrennen. Oh, thank goodness! Kennen wir ja. Leveroon. We still in Leveroon. Do you know what happened here? We came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. Leveroon was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. Haven't you? Wait, weren't you the one who brought that? Hey, shut up! Uh-oh. Okay, whatever. The point is, you should come with us. Yeah, he said to get as far away. Uh-oh. No, it can't be that thing. Whoa, wait, what? What? Hey, where are you going? Natürlich rennen wir dahin. Das ist... We have to go find the Duke. Predictable. Go and get out. Go on without us. Hey, Oh, die Melodie hat aber auch was. Be Die ist careful! wild. Bin ich mal gespannt. Was passiert nun? Attention, please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far Room outwards service. as possible. Ring-a-ding-ding. Ich glaube, gleich fliegt irgendwas in die Luft. Außer Paimon. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Da bin ich wieder. Kurz mal noch was für den kleinen Hunger gemacht. Sorry for interrupting, Mr. Bond. Ja, bin ich gespannt, was das ist. Uh-oh. They're here. Just like I said. We
Das klingt nicht so... Uh-oh. You're just in time. But be ready to run. What the fuck? Wait, you? No way. No way. Ist das der erste Charakter werden? Duke als Charakter? Den habe ich damit. 3, 2, 1. Oh my god. No way. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. Uh-oh. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. LOL. Jesus, Alter. Dudes. Boah, richtiger Gänsehautmoment. Ey, aber ohne Scheiß. Also, wenn hier Duke als Charakter kommt, ich meine, er hat eine Vision, auf jeden Fall. Das haben wir gesehen, Kryo. Und gerade auch demonstrativ gesehen, Boy, wild. 10 von 10, 12 von 10, Entschuldigung, 12 von 10. Wenn der als spielbarer Charakter kommt, und ich meine, seine Kryo-Fists, also ich fände es wild, wenn das der erste Charakter wäre in Genshin, der per Fistfight kämpft und nicht mit irgendwie Stangenwaffe, Zweihandwaffe oder so. Traveler, Ey, das I wär need you to wild. head to the Opera House immediately. Farina will soon be meeting with the knave there. Will do. Oh, das wäre wild. Junge, Junge. Der erste Fistfight-Charakter in Genshin. Oh, das wäre zu gut. Wait. Wo müssen wir hin? Da. Wait, da kann ich doch eigentlich hoch, oder? Ah, okay. Ah. Was machen die beiden hier? Look, there are a ton of Fatilian Palais Mermonia people over there. The knave is probably here already. We need to hurry. Right. Give me a moment. Please. Okay, Are ich you bin two the gespannt. traveler in Paimon? Monsieur Nervalet has left instructions. Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation, unlikely to give rise to violence. But it would... Okay. Let's see. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Farina. Ich mag die immer noch nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned.
Yes. Of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming of my station. It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the Knave, one of the 11 Fatui Harbingers. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Un momento. Gleich soweit. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? Traveler, what do you think of this cake? That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and I. It's getting interesting. I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah. Impressive, boy. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. Coming from you, that's not surprising at all. But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. Uh-oh. Well, in any case, there's no need to worry. We know... Oh. And just how do you know that? Because we found evidence that proved he left the Fortress of Mirapede. And where did he go after leaving the fortress? Well... The Fortress of Mirapede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? Nope.
That is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago, since he was unfortunately unavailable. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still in... All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it does... Oh, yeah. Hold on. The water in the teacup is shaking. What? I suppose this is also a sign of things to come. Huh? I don't quite understand what you're trying... Have we entered into the next stage of the prophecy? Uh-oh. Oh, jetzt. Oh, jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. My thanks to you both. I will take it from here. Oh shit. Oh shit. Cinematic. Boy. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Oh shit. Sounds about right. Jetzt wird's wild. Jetzt bin ich gespannt. Day may come when the prophecy is fulfilled, and the waters burst forth. But it is not this day! Jesus. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. Shit. This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. Wait. Ist das dieses Urteilsgedöns-System-Dingens? Das ist die Brühe? Jesus. Alter, Nevelet wild. Boy. Holy shit. Jetzt bin ich gespannt. Abschluss oder nicht? All right. Seems like the problem inside has been suppressed. Let me guess. We're safe for now. Maybe. Indeed. But I win this bet. You owe me a present. Very well. It was indeed just... You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions? That's just how the courts operate. So what gift must the loser give? Tea? He already has tons of tea in his office. Lol. I'm thinking about a set of legal codices. That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal... That was obviously a joke. Boah, Anyway, you've still got some in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Mermonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. Wait. What?
Stimmt. Ja. Alecino. Ich dachte gerade so, Moment, hä? Child? Der ist doch verschwunden. I must say, Miss Farina. As the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we... What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontainian. Yet, here you are, relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more. The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster, but you? It beggars belief just how not— You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time and— I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine make— Oh, great Hydro Archon. How are you going to save the— I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now. Uh-oh. Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? My machinations are just like the prophecy itself. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying more. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your An emergency Oh, that look in your eyes. The emergency response. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The Oratrice? It's just like it appears. So you also have no idea. Investigate the Oratrice in the Opera House. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on? Oh, right. I almost forgot. Udex Nouvellette is not— Yeah, yes, that's exactly right. Please— Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the Udex by your side. Oh, very well. Let's stop that conversation here. All There right. are still a few slices of cake left. Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Yep. Well, you too, Paimon. Thank you. Oh, Paimon's super full. That— If it's on my tea table, it must be of the highest quality. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. It is getting late. Why don't we call it a day? Very well. We'll end it here. Mind seeing me off, Traveler? We could use the opportunity to discuss Child before I must— Paimon's coming Oh, too! Muss ich auch noch mit ihr über Child quatschen, oder was? Warte mal, wenn wir schon mal hier sind, gibt's hier noch was? The tea party turned out to be even more difficult than I'd imagined. Why are you— Okay, stretch. What? Ah, okay, ich dachte schon, hä, Moment mal. So. Begleite Alecino zum Ausgang. Die ist doch schon selbst am Ausgang. Wieso soll ich die dann noch begleiten? Doesn't make any sense. I'm glad that you were willing to come with me. Ah, Of sie ist course, eine Child was Pyromodel. just an excuse. I have no interest in your dealings with him.
That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their... Do I look like an irresponsible father to you? Yes. That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal setting. I know you just returned from the fortress of Meripede. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them. You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, you are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to... And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the Fortress of Meripede. Lol. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has... Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any... No need. I will take care of it myself. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. Oh? Come over here, you little critter, you! You dare to run from me? My goal is just to discover the location of the Gnosis. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is... What the fuck? Lol, strange. Das war jetzt gerade komisch. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you? The fear in her pupils is genuine. So perhaps Farina she's ist not doch bait nicht after wirklich all. der Archon. Either way, targeting her has lost all meaning. Wait, ist es aktuell dann doch I left the scene with Nivelette? peace. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Farina quietly cried. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. I have to find the Gnosis. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the Fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet. Probably the handiwork of that Wriothesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. Set up a meeting for me. Oh, and I have an additional mission for you. Yes, Father. Alright. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but the initiative belongs to the House of the Hearth. Okay, interesting. Die hat auch ihre Strippen gezogen. Alright. Good. Okay, let's see. Haben wir es damit abgeschlossen, das Kapitel? Das Ganze hat jetzt fast 3 Stunden gedauert. Jesus. Holy shit. You should know the rest. Lenny's group is quite close to you. So... Wow. It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftop. I've now had 2 chances to enjoy. I am a servant of Her Majesty the Tsar. Of course, that is all just how I feel. It is, however, quite amusing to me. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe ultimately, though, one must survive in order to do anything else. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve.
And as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. Na, wen haben wir denn da? He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other. Neverlet? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned. Thank you for protecting Farina. To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. Alright, ist nicht nur eine Spekulation. Er ist es. Safe. You can't tell us? Then that's okay. If by the phrase, you guys, you are referring to Farina and I, then although I'm not... I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Uh-oh. What? No way. What? Ist er auch der... You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? Er ist der Hydro Dragon? Oh my god, no way. Huh? Please do not be so surprised. Farina? Neverlet, are you... Ah, my apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... Alles gut, kein Problem. Willkommen zurück. You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Let ist also der Hydro Dragon und der eigentliche Hydro Archon. Okay, that's interesting. Wobei, ich meine, ich habe mir ja anfangs sowieso schon gedacht, dass Farina irgendwie komisch ist. Und ich mich mit dem Gedanken eh nicht anfreunden konnte, dass sie der Hydro-Archon ist. So, ich meine, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und vorhin habe ich es ja auch nochmal geäußert. Und jetzt erfahren wir das erste Mal von Neuvillette selbst, dass er der Hydro Dragon ist. Und zu der Frage, ob er der Hydro Archon ist, hat er es nicht beneint, aber auch nicht direkt bejaht. Ich meine, okay, wenn er es wäre, dann wird er es ja eh nicht sagen, denke ich, weil wegen Schutz und so. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Uh-oh. Please, go ahead. Well, if you are the Dragon Sovereign of Water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? Wahrscheinlich nicht. Also, zumindest nicht so einfach. Glaube ich. None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities.
There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. Natürlich. Rex Lapis ist ja auch The einer dragon davon. sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history. Please go right ahead. There's a place. We'll see you another time. Gibt bestimmt dann auch eine Trophäe dafür, also ein Achievement. Take care. Oh, Alter, Nivelette ist der Hydro Dragon. Jesus. Yes. I knew it. Bringe die wahre Intelligenz. LOL, das ist sogar... Oh, das ist ein Achievement. Nice. Cool, baby. Cool. Immer noch nicht fertig? No way. Oh, wait. Was haben wir denn hier? Haha. Das ist gut. Das ist gut. Osmanthus wine Damit tastes the können wir same Eva as I remember. hochpushen. Gut, dann machen wir das. Komm. Ich mein. Whatever. What? 3 Punkte hier, 1 Punkt unten. Bin ich mal gespannt. Gib mir einen Moment. Every journey has its final day. Don't rush. So. Da bin ich wieder. Okay. Ein Punkt ist da drin. Einer ist direkt hinter mir. Dann gehen wir zuerst zu den. Hä? Ach so. Okay. Dialoge. Alright. You guys are back? Mhm. You guys didn't get caught and thrown back down here, right? Huh? No, not at all. And here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you. We're sorry, but we just had to... All right. There's no need to get caught. Hey, it wasn't just me. Something like... I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Well... Hey, there's... These two. They sure are a lot warmer and friendlier than... Oh, well, if you say so. I'll be watching. Alright. Dann machen wir das. Das andere ist da drin. Das ist hier vorne. Free Food. Free Food? Gib mir Free Food. Gib mir Free Food. Gotcha. Boom. Warte mal, ich will mal was wissen. Wie viele von den Dingen haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? Immer noch nur 120. Yikes. Nicht ganz wie geplant. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Seaschwein. Seaschwein! Traveler! Seaschwein, Entschuldigung. Are you still doing all right? Did I...
We're fine. But what about a few people sustained superficial injuries? Oh, of course. How did Nervalette know that he would... Well, Miss sure Nervalette has strong resonance with the hydro element. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. If you're not too pressed for time, just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Noch mehr Free Food? Nice. So, Nummer 2 ist hier, Nummer 3 ist der Renner. Exhausting. Wir haben jetzt aktuell für Kapitel 4 3 Stunden gebraucht. Holy Scheiße. Jesus, das ist echt eine Hausnummer. Hätte ich nicht mit gerechnet. Macht auch schon ganz schön müde, hey. Gucken wir uns doch mal hier die Szenerie an. Können wir da eigentlich hin? Maybe? Irgendwann? Ich finde, die Szenerie hat was. Also... Wait. Ich habe eine Idee. Ich stelle mich mal hier hin. Oder ist es zu weit? Ne, ich stelle mich hier hin. Ich will mal was testen. Figur verbergen. Hintergrundschärfe. Wobei. Oder geht's auch, oder? Gucken wir mal. Ein bisschen höher. Ein bisschen mehr nach vorne. So, ein bisschen im Rahmen, dass man auch noch den Hintergrund sieht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist gut. Das ist... Oh, nice. Das ist gut. Zack. Knipsi, knipsi. Weitere Sammlung für das Fotoalbum. Jurier? Miss C... Yeah, I was working on... That's no excuse for... Hello. Hello there. It's been quite the mess here recently. Hello there. And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work? Yep. That is still top secret, though. It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that route over the... I mean, the infirmary does make it easier for you to... Oh, yeah? Then why are you also here? You two really are just using your jobs as a cover for your... Not at all! Ach, es ist so gut. Ah, die zwei. So, wo ist Nummer 4? Boah, dass die Loading Screens immer so lange brauchen. Kostet Zeit, die ich nicht habe. So, das 4. ist hier oben. Können wir eigentlich nochmal arbeiten, dass wir uns irgendwie was dazu verdienen? Beziehungsweise hier. Ich will mal was probieren. Kann ich mir was... Well. Ist das nicht... Das Ding für die Arena? Oder? Doch! Okay, I don't get it. Okay, warte mal. Ich frag mich eins. Doch, es ist die Arena. Darf ich noch ein bisschen Klappi? Ja, nein, vielleicht... Well.
What? Wo sind die hin? Hallo? Wie jetzt? Kein Klopfi-Klopfi mehr? Shit. Oder doch? Okay. Anscheinend kein Klopfi-Klopfi. Mist. Dann eben nicht. Nicht so wild. Aber ich frage mich, warum ich so wenig Tauschscheine habe. Beziehungsweise nicht merke. Muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Oder da. Boah, die Melodie ist insane. Ah, gucken wir mal. Ich dachte, hier war gerade was. Nee, doch nicht. So, was? Going on? Now guess, what suit will this next card be? A bare-teeth cat? Well, well, look who it is. Traveler, Paimon. Hello, everyone. Looks like you're recovering nicely from an A. Mm-hmm. Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed... Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life... She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the opera house and we met the knave. You met Father? Did she say anything to you? She said a few things that were, a bit hard to understand. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close. Mm-hmm. Father is very capable, and also... Oh, Paimon just remembered that she thought Lenny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Got it. That does sound like something that Father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will host a tea party. For real? Then Paimon wants another serving of cake. Another implies that you were already served some delicious cake while you were up there. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. Da. Dann jetzt noch zum Duke. Runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Ich meine, da waren wir ja gerade schon eigentlich, aber ja gut.
So. Kurz verbackt. So, was will Duke? Do my eyes deceive me, or did 2 inmates come back after making it to the surface? We wanted to see how the fortress is. Ports of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewin's gift with him, though. He sure sounds super busy. Miss Cloran has left as well. Das ist ja auch der She also Archon took her gift from Miss eigentlich Sigewin. und der oberste Richter. Klar, dass der beschäftigt ist. Were the gifts milkshakes? Nervalette got the milkshake. Clorand received lipstick instead. Lipstick. Those aren't even remotely alike. Well, it's Nervalette's own fault for making Sigewin worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. Uh-oh. Are these from Sigewin too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. For real? Then we could stay here for a really long time? You may access the cafeteria for free. Schon wieder die Qualität der Internetverbindung. Kann doch nicht wahr sein. Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. Okay, das Übliche. Zurück in die Zelle. Right. Können wir dann jetzt endlich Tauschscheine verdienen? Also, ich meine, ich will ja auch schließlich die Bude leer kaufen. Mit 120 kriegt man ja eigentlich nichts. In der Boxarena können wir nichts mehr verdienen auf jeden Fall. Also die Dinger waren nicht mehr da. Diese Vorrichtungen. Ich würde mir nämlich gern mal den ganzen Shop hier leer schnackseln. Ich wüsste allerdings nicht, wo ich hier Quests annehmen könnte, um vielleicht ein paar Tauschscheine zu kriegen. Ich habe ein paar aus dem Chest gekriegt hier unten, aber das war ja auch nicht wirklich viel. Na, mal gucken. Vielleicht hätten wir die ganze Zeit einfach arbeiten sollen. We're no longer prisoners though, so it really doesn't feel the same. Sure feels that way. But the truth is, we never did anything bad to begin with, so... Huh? How did you know? Hey, that's not true! Alright. Okay, Paimon just wanted to say that we really are an amazing duo after all. It's like, we've now gone to so many places together and become friends with so many people. There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. You're counting Paimon today? Aren't you? Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Paimon will also be an adventurer from today forward. Just our thoughts making Paimon giddy. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside our cell. We should be safe now, right? Alright then. Good night to you, traveler. Night night, Paimon. Night night. Oh, ich dachte schon wieder eine Wäsche von Kleidung. Die hat What the?
Holy sh... Was ist das denn für ein Vieh gewesen? Danke, danke, es war... Wir sehen uns im nächsten Stream. Klar, natürlich. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier alles in Ruhe durchgehen. What the fuck? Oh ja, da war ja was. Ich werde jetzt noch hier alles in Ruhe durchgehen, abchecken. Mich um das Übliche kümmern. Und ich denke, im Laufe der Woche werde ich dann nochmal den nächsten Stream raushauen. Muss ja auch mal sein. Den setzen wir mal fort. Wait. Die unvollendete Komödie. Die Spuren der vergangenen... Ach, das ist der Legendenauftrag. Ah. Jetzt können wir den machen. Genau, da war ja was. Nice. Akt 1. Dann aktivieren wir den. Nur einfach mal fürs Verständnis. Oh, wir sind schon gut dabei. 86 und... Was haben wir hier? 66? Nee. Doch. 63. 63% haben wir hier. Alright. Gut, gut. Davon brauchen wir immer noch 15. Oh, Jesus. Nimmt das denn kein Ende? Where do you want to go next? What? Wait. Haben wir was Neues? Nee. Ach so, einsammeln, deshalb. Okay, alright. Like to see Leo as tourist. Let's give it a try. Soll ich für die Waffe gehen, oder? Na, ich gehe für den Kampf. Den wollen wir ja schließlich haben. Irgendwie. I have a few references. Paimon has so many questions about his true identity. Let's go talk to him and find out. Machen wir morgen, Paimon, oder die Woche? Jetzt gehen wir erstmal hin. Schließen das ganze Gedöns ab. Boah, Jesus, ey. 3 Stunden für ein Kapitel. Holy moly. Wow. Aber zum Glück haben wir das damit abgeschlossen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange sich Akt 1 von dem Legendenauftrag ziehen wird. Und dann noch die andere Weltquest. Vermutlich kriegen wir da sowieso noch mehr. 28 von 31, das ist schon mal gut. 670, das heißt 80 fehlen noch. 20, 40, 60. Morgen gibt es noch die Weeklies, also die Weekly Villager und die Weekly Kopfgelder. Ich finde, wir haben gute Arbeit geleistet. Ich bin zufrieden. War zwar anstrengend, aber passt. Ich meine, es gehört dazu, also... Oh, hier kriegen wir auch noch 100. Für Fontaine 60%. Das heißt, ich müsste theoretisch 60% auf 3. Hier haben wir 86. Hier haben wir 63. Ich müsste, glaube ich, hier noch auf 90 kommen. Hier auf 90 auch. Dann könnte es passen. Gut, dann haben wir das. Können wir noch irgendwas machen?
wir noch irgendwas machen? Weiß nicht. Sollte ich mir vielleicht noch was gönnen? Missionstechnisch bzw. Loot-technisch? Ich gucke mir mal noch mal kurz die Stufe vom Brunnen an. Damit ich weiß, wo wir da sind. Wir sind aber gut weit gekommen, muss ich sagen. Also ich bin zufrieden. Zufrieden! Jesus! Ja, es wird Zeit. Stufe 29. Oh. Okay, gut. Dann wird das auch unser nächstes Ziel sein. 15 Hydrosiegel. Kriegen wir wieder 2 Wünsche. Das heißt, wir brauchen dann nur noch 7 Stück. Dann hätten wir die nächsten 10 wieder voll. Zwar einzeln, aber immerhin. Vielleicht haben wir Glück. Und kriegen im nächsten Pull dann eine Violett. Das wäre nett. So, gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze für heute. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Es war viel zu tun. Wir haben viel lösen müssen, entdecken müssen, gucken müssen, machen, tun. 3 Stunden hat es gedauert. Oder etwas über 3 Stunden. Okay, fast 3,5. Ist doch ein bisschen mehr als fast über 3. Aber mir hat Spaß gemacht. Mir hat es gefallen. Die Handlungsstränge waren sehr gut. Gut. An dieser Stelle. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Und bis dahin. Bis dann. Bis zum nächsten Stream. Ulu.